Okay, oras na para pag-usapan natin kung totoo nga ba ang chismis na maganda nga ang Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sasabihin ko na sa inyo, totoo ang chismis. Maganda nga ang Infinix Note 50 Pro Plus. I did my best para hanapan ito ng butas based on its hardware and its software. But overall, I would say, believe the hype, but with a grain of salt pa rin. Dahil after all, this is Infinix, this is coming from Transsion, and we know from track record na maraming nagkakaroon ng issue hardware-wise pagdating sa mga Infinix products, lalo na pagdating sa pagkakaroon ng ghost touch on their Infinix devices. And usually, yung mga issue na yan, lumalabas lang after a few months or after a few years. So whether that happens or not, di natin malalaman until masubukan natin for a longer period yung Infinix Note 50 Pro Plus. So for now, ang mabibigay ko lang sa inyo is a very short-term usage of the Infinix Note 50 Pro Plus. And let's start with the things na mga nagustuhan ko sa device na to. First off, yung build and design niya. So meron tayong metal frame for this one, giving it a premium feel overall. Meron tayong IR blaster and new speakers niya is certified by JBL. But more on the speakers later. Now, yung mga bagay naman na wala dito, headphone jack, micro SD card slot, and so far, wala siyang eSIM support. So kung naghanap kayo ng phone na may eSIM support na, this might not be the phone for you. Next up, nagustuhan ko rin yung display nito. Meron tong AMOLED na 144Hz refresh rate. Solid na solid. Merong Widevine Level 1 pagdating sa Netflix, pero walang certification pagdating sa HDR capability, so walang Dolby Vision and wala ring HDR10. Nonetheless, maganda pa rin yung colors ng display mismo, very fluid with a high refresh rate, and it's just an overall good-looking display where black is truly black dahil infinite yung contrast natin with an AMOLED level na display. Next up, natuwa din ako sa performance ito, napakalakas. 1.2 million pagdating sa Antutu. So this is using the MediaTek Dimensity 8350. Basically, it's just almost the same as the 8300. Much better pa rin, of course, yung 8400 na aabot tayo ng about 1.5 to 1.6 million sa Antutu. That's roughly around 300,000 benchmark points na difference. Now, some would say na hindi naman mapapansin yon dahil synthetic benchmark lang. And generally, I would agree, para sa mga casual gamers or yung mga games na nilalaro nyo is tulad lang ng Mobile Legends, Call of Duty Mobile na hindi naman very demanding sa chipset. Tama naman po na hindi nyo gaano mapapansin yung difference ng 8300 or 8350 versus an 8400. However, if you're gonna be playing games like Genshin Impact, Wuthering Waves, or other very graphically demanding games, mas maganda pa rin na meron tayong higher ceiling for games like those. Speaking of games, sinubukan ko to sa Mobile Legends and Genshin Impact. And of course, pagdating sa Mobile Legends, wala pa tayong problema dyan. Sisiyo na sisiyo lang dito. Call of Duty Mobile, basic. Pero pagdating sa Genshin Impact, dito ko napansin na siguro may malaking epekto yung metal frame na ginamit. And I would only assume, guys, na hindi ganun kaganda yung cooling system ng Infinix Note 50 Pro Plus. After all, this is not their fully gaming device talaga. Dahil nasa GT series talaga yung label na yon. Dito, while decent naman overall yung cooling system niya, mas mabilis talaga siyang uminit. Kahit na few minutes pa lang yung paglalaro ko ng Genshin Impact, wala mang clash gaano and pa ikot-ikot lang ako sa open world, halata talaga na mabilis uminit. 44 to 45 degrees Celsius. Kung gusto niyo maglaro talaga dito and pakinabangan yung bypass charging niya, make sure na gagamitan niyo to ng phone cooler. Wi-Fi pa lang yung connection na gamit ko doon. Hindi pa naka-mobile data. Imagine kung naka-mobile data pa, sigurado lalampas ng 45 degrees Celsius yan agad-agad. Pero ang pinakabida talaga sa Infinix Note 50 Pro Plus, I would say, is its camera. So, meron tong 3 times optical zoom. Yan ang sinasabi nilang pinakabentahe talaga nila for this device. And I would tend to agree. Alam nyo naman kung matagal na kayo nakasubaybay dito, I'm a huge advocate for having optical lens pagdating sa mga phones natin. Mas maganda naman talaga na meron tayong optical na 3 times na zoom, lalo na pag manonood tayo ng mga concerts. It is much better than your digital zoom. Kahit pa sabihin natin na flagship yung phone nyo and digital zoom lang yung meron, tatalunin yan ng optical zoom kahit pa mid-range na Infinix phone. If you're gonna ask me kung aling camera-centric device ang dapat nyong piliin coming from Infinix,
I would argue na mas maganda pa yung camera nitong Infinix Note 50 Pro Plus over the Infinix 040. Ganun kagaling yung ginawa ni Infinix for this device. And by the way, just a reminder guys, if you want to buy the Infinix Note 50 Pro Plus, susubukan kong hanapin yung best deal na pwede nyo mahanap na legit dyan sa link sa description box. Anyway, going back to the phone, goods pagdating sa photos, medyo mas saturated pagdating sa reds, but I would say Infinix is definitely improving. Very sharp yung quality ng photos natin and very usable yung 3 times na optical zoom natin. Pagdating sa video, this is where Infinix really made a huge leap. Matagal ko na sinasabi na isa sa pinaka-problema ng transient phones, nag-offer sila ng 4K 60 FPS, but it's absolutely unusable unless gumamit tayo ng gimbal. This time around, medyo stabilized na yung image natin. Hindi na ganun ka-shaky compared sa dati. Pwedeng-pwede nang pakinabangan yung 4K 60 FPS na video. And pagdating sa selfie camera, I like na hindi gaanong nagbe-beautify sa mukha natin. Kitang-kita pa rin yung pores ko, kitang-kita yung blemishes ng mukha ko. Now, those are the things na nagustuhan ko talaga na lubusan dito sa Infinix Note 50 Pro Plus. What about those things na hindi ko naman gaano nagustuhan? Now, I'm just gonna be straightforward here. Diretsahan lang. So, first off, hindi ko nagustuhan na meron nga tayong 3 times optical zoom but we cannot switch to the 3 times optical zoom pag nagve-video recording tayo. So for example, if we're recording sa main camera niya, kailangan i-stop natin yung recording and then tsaka tayo mag-record ng 3 times optical zoom bago natin mapakinabangan yung 3 times optical zoom pagdating sa video. At sasabihin ko na rin sa inyo guys, baka lang kasi pagbintangan nyo na naman ako na bias ako. Yung Techno, ganun din, pati na rin yung Nothing. So far, hindi tayo pwede mag-switch sa 3 times optical zoom on the Nothing Phone 3A Pro and the Techno Camon 40 Premier alongside with the Infinix Note 50 Pro Plus. That is, again, unacceptable in 2025. Second thing na hindi ko gaano nagustuhan, pag nakasagad talaga yung graphical settings natin, sobrang bilis mag-drain ng battery nito. But to be fair, kung standby time lang, hindi tayo nag-gaming, hindi nasasagad yung chipset, actually, maganda naman yung battery capacity niya and battery endurance niya. Kung hindi kayo gamer, huwag kayong mag-alala sa battery endurance nito. It's all good in the hood. Bonus na rin na meron tayong 100 watts charging and wireless charging. Pero tulad ng sinabi ko sa Infinix Note 50 Pro na 4G, yung wireless charging nito only really works if you're using the case kasi hindi makapit yung magnet sa phone mismo. And kahit sa case mismo, hindi ganun kakapit yung ginamit nilang magnet, so medyo mabilis siyang matanggal, ma-dislodge from the wireless charging kung sakaling magalaw man. Second to the last, JBL speakers. Surprisingly, hindi po maganda yung overall sound quality ng speakers nito. Wala gaanong bass, plus medyo nagsishake pa yung back panel nito pag nakasagad yung volume. Hindi naman siya gaanong big deal para sa karamihan. I'm just telling you na medyo mas mataas yung expectation natin lalo't sinalpakan nila na sound by JBL. Panghuli, and maybe this is where you'll really care more about this phone, yung software support. So, sabi nila, hanggang 2 major OS updates. But the thing is, yung track record ni Transsion, hindi maganda. Infinix, Techno, Itel, madalas napapabayaan yung updates niyan. Kahit yung 1 major OS update nila, ang tagal bago dumating. So until we see consistent updates na madalas talaga na finifix yung mga bugs natin and consistent OS updates na on time, we're gonna put an asterisk dito sa software updates ng Infinix. And sasabihin ng mga fans ng Infinix and fans ng Techno na OA mo naman, software update lang yan, 2025 na. Ano bang importansya ng software update? It's not about that, guys. It's about holding these brands accountable sa mga pangako nila. Dahil kasama yon sa decision-making natin na medyo kampante tayo dahil sinabi nga nila, 2 major OS updates, sige, bibilhin ko na to. And kung hindi nangyari yon, that means they lied to us. Now with that said, I can see why this phone is really overhyped. Yung specs niya, napakaganda. Meron tayong wireless charging for a mid-range device, 100 watts, 144 Hz yung refresh rate niya, AMOLED pa, plus may optical zoom pa tayo. But ano naman yung mga alternatives nyo? Just in case na medyo hindi kayo tiwala pa sa brand ni Infinix. Of course, there is the Nothing brand
talaga namang paangat, pausbong na. And I would say, kung mas gusto niyo yung mas katiwa-tiwala pagdating sa software, although hindi ganun kasagad yung specs niya, pero yung overall smoothness, yung overall user experience na maganda talaga, yun po ang pagkakatiwalaan ko. So, we have the Nothing 3A, pero what if limited yung budget mo? Gusto mo lang na merong decent cameras, pero pack na pack pagdating sa performance. The Poco X7 Pro is a great alternative to the Infinix Note 50 Pro Plus dahil mas malakas yung chipset niya, decent yung camera niya for the price, madalas nagsisale at around 15,000 pesos. The battery is bigger, and between Infinix and Poco right now, medyo mas may tiwala ako, konting-konti, sa HyperOS ng Poco. Kung hindi ganun kahalaga yung camera advantage ng Infinix, go for the Poco X7 Pro. So hopefully nakatulong tong video na to. Lahat po ng phones na nabanggit ko, ililink ko po dyan sa description box para lang makita nyo yung presyo, mapagkumpara nyo kung alin ang mas sulit. And kung gusto nyo pang manood ng mga videos ko at matuto about phones, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan nyo yung mga yan. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.